This is a YouTube channel called Marunadan Malayali. The gentleman is Sergeant Skaria, raiding offices and homes of journalists. It recently filed cases against some TV channels and the journalists in the TV channels, including women journalists. നമസ്കാരം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. മറുനാടൻ മലയാളിയെ നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര IT മന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. മറുനാടൻ മലയാളിയെ നിശബ്ദനാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ജീവനക്കാരുടെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും പോലീസിന് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ റെയ്ഡ്. മറുനാടൻ എഡിറ്റർ ഷാൻസ്കറയുടെ അപ്പീൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കവെയാണ് പിണറായി പോലീസ് ഈ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരട്ടത്താപ്പിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ ഇടത് സർക്കാരിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അതിശക്തമായ വിമർശനം തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം, ദേശീയ തലത്തിൽ BBC-ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്ന ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ അവരാരും തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് കണ്ടതുമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച ഈ പിന്തുണ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൂണുകളിലൊന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ. അതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഈ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഈ അതിക്രമത്തിനെതിരെ എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ്. നമുക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ അപ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാം. Pinarayi Vijayan's CPM government, which after it took over has been beset with scams after scams, ranging from gold smuggling to camera purchases for traffic, and having his own office and his own staff and family involved in these scams, has been cracking down on media repeatedly and has been using the threats of intimidation to silence media. It recently filed cases against some TV channels and the journalists in the TV channels, including women journalists. And this recent example of using the police, raiding offices and homes of journalists to silence a YouTube channel when the matter is in court and when the person has appealed to the Supreme Court. This is a YouTube channel called Marunadan Malayali. The gentleman is Sergeant Skaria. And to use this type of blatant intimidation from a person, Chief Minister and a government who, by the way, criticized our government for banning BBC's documentaries and talked about free speech. So in our country, if there is hypocrisy and double standards about freedom of speech, if there is a continuing politics of threat and intimidation, it is represented by the left and the Marxist government in Kerala. It is one of the reasons why all Marxist and left governments have been dispatched from all over the country, Tripura, West Bengal, everywhere they have been dispatched. But in Kerala, they continue to practice this politics of intolerance, politics of intimidation and threats against our media and journalistic community. And it is absolutely unconscionable, it is absolutely unacceptable in a democracy like ours. So what do you think government to suppress media? I think YouTube channels in this age of technology, in this age of digital, to try and silence a YouTube channel because the YouTube channel is asking uncomfortable questions about the government's conduct, is raising a mirror to the government about its own conduct vis-a-vis gold smuggling and other very questionable scams, and being intolerant of that kind of journalism and using the police to silence journalists and the platform, in my opinion, is what the left is now leading the opposition parties in. These are the same people who talk about freedom of speech. These are the same people who don't hesitate to support misinformation and lies against our Prime Minister and our government in the name of free speech. But when it comes to scrutiny of their government, scams being raised and questions being raised about their government and their governance, they become suddenly intolerant and suddenly they become freedom of speech opponents. So this double standard, this hypocrisy must be visible, must be known to the people of India,
And this type of intolerance should not ever be accepted and tolerated, not by the people of Kerala, not by the people of India.